Africa ci Africa TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñu amaat mbégte dellu ci li nga xamante ne mooy ci programme bi kon nuñ ko taamoo di ànd ak yéen saa su ne ci li nga xamante ne mooy ci programme bi su ko defee ñu nuyu leen bu baax a baax kon ni ma ko waxee fu waaye munta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew mbégte lay nekk saa su ne ñu àndaat ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci plateforme bu am solo bi la indir leen waxtaan yu am solo ci xew-xewu jamono su ko defee tey tamit noonu lay demee ñu nuyu leen nag xam ngeen ne tey maam ji bi moom moo doon faral ubbi jotaay bi waaye teew ci studio bi waaye ci kanam tuuti da ngeen xam fan la nekk ndax am na fi nga xamante ne nañ jokkoo ak moom ci kanam tuuti incha allah waaye maa ngi ci ànd ak suma sister Julde Ndiaye ma bàyyi ko mu nuyoo ñi nga xamante ne ñoo nekk di seetaan Julde maa ngi lay nuyu naka suba si. Jaama rek Amadou asalaamaaleykum to beautiful viewers there who are always di amaat mbégte rek di delluwaat fii si studio bi si beneen edition of Good Morning Africa xam ngeen ne rek seen interesting programme la programme boo xam ne dañ leen na andi studio stories and of course our local newspaper ñu andi analysis tamit on those issues. Stay tuned with us because today is going to be another very interesting edition of GMA. Exactly, it's gonna be another very interesting program comme Julde num ko waxee su ko defee xam ngeen ne leen de doore ak suñ studio stories yi indi leen xibaar yi nga xamante ne loolu lañ xëyee tey ci suba si laata ñoo continuer indi leen newspaper review bi ñu waxtaane li nga xamante ne mooy li fes ci ëttu tasxati xibaar yi li nga xamante ne mooy ci newspaper yi kon nuñ ko de defee saa su ne su ko defee gannaaw buñ leen nuyoo dalal leen ci plateforme bi beneen yoon ñu ànd ak li nga xamante ne mooy studio stories yi indi ci yaatal bu baax a baax laataa nag ñuy ñëw wéy ànd ak yéen ci leneen développement tey ci biir programme bi su ko defee si li nga xamante ne mooy xibaar bu njëkk ñu ànd ak loolu of course we will go with our first story this morning as always we do in this platform called Africa. So should I say good morning on Africa on Africa TV. Now, of course 32 staff from Food Safety and Quality Authority signed a petition last year requesting for the firing of their Director General due to corruption and mismanagement. The senior staff management team promised to investigate the merits of the accusation, but this is what staff are no longer waiting for. The concerned group of the authority told journalists earlier yesterday that they have become subject of the circumstance. Details of that story in this report. 32 staff of Food Safety and Quality Authority Wednesday morning held a press conference on a petition that they filed against their Director General Zainab Jallow for what they called bad leadership. Held at the authority's premises in Kotu, the staff expressed dissatisfaction about the leadership, which they said is strongly highlighted in the petition letter. Food Safety and Quality Authority is established by the Food Safety and Quality Act 2011 under the Office of the Vice President. It is the sole national competent authority with powers of delegation mandated to officially control the safety and quality of all foods and animal feeds, whether locally produced, imported, or destined for export. Sedina Aliujaju, Human Resources and Administration Officer, said the authority currently has less than 45 staffs, excluding drivers and cleaners, out of which 32 signed the petition. He said both established a commission to investigate the matter after the release of the petition, but the outcome of the investigation is yet to be known by them. He said they now feel that board is compromising with the issue. It is true, she travels a lot. We are all here within authorities, and when she is around, we are fully aware of it. When she's not, we are also fully aware of it. And I would advise you to liaise with the accounts department for the evidences. Your other part of the question was, and how does that affect us? Yes, of course it affects us. As we speak now, in this authority, the staff at the Food Control Directorate don't have computers to work with. The money used on travel, on per diem, can be used to purchase laptops, can be used to purchase gadgets.
Though I'm not a food inspector, but I believe their major achievement they have is only a thermometer, which examine the temperature. And food safety as an authority should supersede that stage. We need laboratories, advanced one. And the staff should also be trained on how to control these achievements in the 21st century. Mr. Jaju said over the years, series of employees have resigned or were terminated due to personal grievance and or administrative differences, nepotism, corruption and abuse of office, which he said are the trend at FSQA. He said promotion in Food Safety Quality Authority is based on nepotism, as keeping a good relationship with the Director General means likely to be promoted and not based on efficiency and productivity. He said 22 out of the 32 staffs that signed the petition are issued with administrative leave without salary due to their solidarity to fight corruption and weak leadership tactics in the office. Ma Gomez, one of the food inspectors, said $400,000 was mismanaged by the Director General, while staff on postings lack computers and proper office to work, and staff training is yet to be done. She said for over 3 years she have been working at the seaport without an office and computer, and yet she has to write weekly reports. Like I said, we at the seaport, for instance, we are required to submit every week or weekly reports. And at the end of every quarter, we generate about 1.2 to 1.8 or sometimes $2 million in every quarter. That is 3 months, every 3 months. And we are required to submit a weekly report. Can you believe if I tell you, since I was there in 2017, we've not been given even a single laptop to be writing our reports. Our current office, we share it with 4 other institutions. The authority's Director General, Zainab Jallow, had told iAfrica that the petition was written since last October, arguing that they did not petition her because she was not served with a copy. She said those who are labeling her leadership are inspection staff, saying that have submitted their petition to the Secretary General and Head of the Civil Service, Office of the Vice President and other offices. Since then, the FSQA board have set up an independent investigation into the matter, and the investigation report found them wanting, and the board is asked to come up with recommendations, she said. Binta Sise reporting for iAfrica. No, we will discuss about that in a little while, but first we will of course gonna talk about matters of the APRC, because you know today Thursday, the 16th of January, they're supposed to hold a demonstration, as they said. Now the executive of the APRC has announced the receipt of police permit to hold a peaceful demonstration meant to demand for the return of its exiled leader Yahya Jammeh. In notice by the secretary, the party urged APRC militants to converge at the traffic lights along the Sukuta-Jabang highway by 8 o'clock this morning. Their procession is expected to continue up to the turntable in Bijolo. The party says it is out to remind the ECOWAS, the AU and the UN on the agreements made with former President Yahya Jammeh prior to his venture into exile to Equatorial Guinea in January 2017. We will now connect with the iAfrica live coverage team at the Sukuta-Jabang traffic highlights, which is about 3 kilometers off our studios in Vallingara. And Mam Jibi Sawane is on standby for live updates. Mam, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ci suba sile jamono ji yaa ngi foofu noonu ci Sukuta traffic light bi APRC tey ñu ngi fa war a dajaloo pour def li nga xamante ne mooy peaceful protest comme niñ ko waxee. Lan moo nekk di xew foofu jamono ji, lan lañ mën a jàpp daal li nga xamante ne loolu moo nekk foofu noonu ci traffic light bi. jërëjëf Amadou, comme ni nga ko waxee am na solo, ñu ngi fii ci Sukuta traffic light. tey li ñu fi indi mu nekk xew-xew bi nga xam ne APRC ñoo ko woote. démb defe naa ne dégg nañ spokesperson bi nga xam ne moom moo nekk Doudou Dia, deputy spokesperson mu ngi woon ci jotaay Good Morning Africa. ñu nuyu ñi nga xam ne ñooy topp jotaay ji yëpp. tey ñu ngi fii ci fi nga xam ne mooy Sukuta traffic light, wax nga ko.
gis nañ APRC ñoom ñoo fi woote fi ci ndaje lu nga xam ne gis nañ guddi yi ñu toll nii mbooloo mu takk ñu ngi fi la fi jiitu nag bu ñu yegsee ci suba si fekk nañ fi kaaraange gu doy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk PIU yi ñu ngi fi ak police yi ci gannaaw tuuti gis nañ li nga xam ne mooy wota canon bi romb na waaye loola terewut ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay soppey APRC ak farandoori APRC ñoom mbooloo mu takk ñu ngi fi ni ñu yegsee nag lañ bàyyi xel am njortab yaakaar ne ci kanam mbooloo mi dina gën a takku ndax gis nañ ñu bëri ñëw nañ ci li nga xam ne moom moo nekk ay moto ñu bëri ñëw nañ ci li nga xam ne mooy ay rayda nit yaa ngi dox di jóge fu nekk ci biir gox yu fasandekoo yi di ñëw fekkee si xew-xew bi nga xam ne APRC wane nañ ne tey ñoom tam dañ bëgg a doxu ñaxtu peaceful demonstration ci li nga xam ne mooy nangutoo yu bëri yu nga xam ne EU ECOWAS nangutoo woon nan ko ak ki nga xam ne moom moo nekkoon njiitu réew mi fi nekkoon di jàmme loola lañ bëgg a bind ay bataaxal yóbbu ko ci bërëb yooya dëgtal ko ñu ko war a dëgtal loola moo waral tey jii ndajale fi am lu ci bëri itam gis nañ ko ñu bàyyi ko xel gis nañ ne li nga xam ne moom moo nekk pamit bi ba démb ay boori after 10 nit yaa ngi doon laam-laamee ndax APRC dinañ jot pamit wala duñ jot pamit waaye mujj nañoo dégg ñi fësal ne jot nañ seen pamit gannaaw bañ jotee seen pamit nag ci diir bu gàtt boobu terewut gis nañ ne mbooloo maa ngi fiy takku loolu mooy li nga xam ne moom moo fi jot a amagum waaye dinañ waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñi wax ñi tey seen i tànk ñi wax ñi tey lan la ñuy xaarandi ci ñoom li tax ñuy dajee fii ak li nga xam ne moom moo nekk taxawaay bi. waaw maam balaa ngay dem rek ñu laaj la su fekkee ne jamono ji xam nga ne wax nga ne mbooloo bi takku na te xam naa ne 10 o'clock la ñu war a door li nga xamante ne mooy seen démonstration bi wax nga ne tamit wota canon bi romb nga na am nañ ay police ay sécurité ñi nga xamante ne ñu ngi ci ground bi pour li nga xamante ne mooy coordinate peaceful demonstration bu ñu war a def ak tamit ndax kilifa yi ak si nañ foofu. jamono ji lu ñuy def tungala du taw ngay nataal ndax waa APRC ñu ngi fi dinañ waxtaan ak ñenn ci ñoom ñi wax ñi tey lan lañ ñu mën a wax ci seen ñëw fii ñi wax ñi tey ñoom ñi nga xam ne ay soppey Yaaya Jammeh lañ seen tànk fii lan la ñu ngi doon xaar kilifa yi waaye gis nañ ne ñu ci bëri ñëwaguñ ñu waxtaan ak soxna yi ñuy wax ñi salaamaaleykum. maaleykum salaam. na nga def. jaama rek. tey lan mooy seen tànk fii. tey ñun suñ tànka dañ soxla pour Yaaya Jammeh ñëw loolu mooy suñ tànka bi Yaaya Jammeh ñun ñoo ko boot ñun ñoo yaaya nu mu bootee jabar yi ñun tam boot nañ ko. naka nga tudd ak fan nga jóg. man Binta laa tudd man bu jinga laa dëkka. foofu nga dëkk. waaw maa ngi. tey daal nga ne lii seen tànk yi mooy pour Yaaya Jammeh dellu si. Yaaya Jammeh dellu si dëkk bi. si suuf bi waaw. jërëjëf dégg nañ ci soxna yi ba tey dinañ waxtaan ak ñoom ci mbooloo yu takku salaamaaleykum. soxna si nanga def. jaama rek. lan mooy seen tànk fii tey. suñu tànk bi de dañ bëgg a Yaaya mu dellu si réew mi. waaw fi ñu nekk ñu sonn nañ torop Yaaya dañ ko soxla na ñëw rek moom rek la ñu bëgg na dellu si. waaw. loolu mooy seen tànk. loolu mooy suñu tànk tey. macha allah déggee nañ ci ñoom dinañ waxtaan ak ñoom ci lu yaatu ñi wax ñi seen tànk yi fii tey lan la salaamaaleykum oncle nanga def. jaama rek. nuyu nañ la. alhamdulilah. tey APRC yéen a woote ñëw ngeen daje fii lan mooy seen tànk fii. dégguma naka la olof bu baax. làkk boo dégg wax ko joola soose ak lu ci mun taxaw. alhamdulillahi rabbil alamin nga ala ten du bakir ntol botinam foñi bintang tondi nte jabang sanyang ntol fana nadale pour kaje ko nada ka kayto dandang kay itandi ñun la ko wato si dale mol bata dale ke bañi anyanta murula nanne wala en si jang ha mol bata dale ha ok jërëjëf loolu am na solo dégg ngeen ko moom mu ne tànkam yi mooy ne ñoom liñ bëgg mooy Yaaya na dellu si ci biir réew mi maam waaye dinañ waxtaan ak xale yi gis nañ xale jigéen itam ñu ngi fi salaamaaleykum soxna yi na ngeen def na nga def jaama rek. yaa ngi fayin maa ngi fay. noo tudd ak fan nga jógee man Maajula Jammeh laa tudd. lan ngay wax tey waa réew mi ak lan mooy seen tànk fii ñun daal xanaa bégee rek ak kontaante ñun daal suñ ñëwi tey bi mooy ne na Yaaya Jammeh ñibbisi rek waaw parce que Gambien si ñëpp gis nañ dëgg bi ba tey depuis bi mu fi jógee ko ba tey kenn gisul benn kenn gis so léegi na ñëw rek ñu toog ñun ñëpp ay doomi Gambia lañ na ñëw mu dem toog si dëkkam bi
kuy dem si côté Yaya Jammeh mu dem Barrow daal bu bëggee APRC toppa ko na indi Yaya Jammeh jox ko security full security rek bu amee loolu rek am na APRC waaw loolu lañ am pour wax waaw acc ñoo ko dégg ngeen xale yi niñ ko waxee nee na ñoom liy seen mébét mooy na Jammeh dellu si ci biir réew mi bu Jammeh dellu see ci biir réew mi ñu jox ko kaaraange gu doy lépp lu Adama Barrow bëgg ci ñoom dinañ ko def salaamaaleykum maire na nga def jaama rek noo tudd ak fan nga jógee man yu nu mu laa jógee man seeni laa tudda naka nga tudd seeni jaaju man de kay alhamdulillah rabbil alamin deguma soos wala fu de hara ma wala si joola waaw waxal si joola nge kare soos seeni yundum ne kine baabe kay ka kebni mange Yaya Jammeh purela baabe ñaame kanol kan ko ende bugal katum jaat ben tan tembe nya wana sanu mang mu jaat man do pure njaay ko de le tane o jojaat o puranti jaba ko de ko panu ket Yaya Jammeh bat ndore wa bi kayra na leñu kayra to ko le baabe kayra di kayra acca Amadou Julde yéen a ngi dégg gaay yi noonu soxna yi dégg ngeen liñ jot a wax lan ngeen jàpp ci jàngat bi ak taxawaay bi ñu continuer waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk waaw balaa fekkee ne mu ngi ci line ba léegi bëggoon nañu koo laajte rek maam hello maam Jibi waaw Amadou waaw dañ bëggoon a xam rek balaa ñëw waaw maa ngi leen di dégg waaw yaa ngi may dégg Amadou déggante baa ngi des xanaa kon dañuy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi dajee ñu déggee ci ñoom ñu xool naka la ñuy deferaatoo li nga ñu xool waaw maam ji bi dañ ko bëgg a laajte rek su fekkee ne déggante bi baax na léegi ñu bëggoon xam situation bi naka la mel foofu gis na ne yaa ngi wax ak ñu bëri ñu ngi wane ne daal ñoom dañ bëgg a Yaya Jammeh mu dellu si waaye tamit kilifa yi ñu ngi doon wax comme ni nga ko waxee woon ci gannaaw Doudou Dia nekk deputy spokesman mu ngi doon wax ne dañoo fàttali ñi nga xamante ne mooy nangutoo buñ amoon diggante ñoom ak Yaya Jammeh ñoom AU ak autorités ak yooyu ndax dafa mel ni ñu gën a bëri dañ jàpp ne daal benn ponk rek mooy Yaya Jammeh na ñib si ak tamit ndax sécurité mu ngi si ground bi pour coordonner li nga xamante ne mooy protest bi foofu noonu yaa ngi ko wax ci gannaaw tamit woote tànk bi bu police bi rombal naka la situation mel daanaka just few 30 minutes bala démonstration bi start waaw situation bi wax nañ la ko ci bi ñuy door Amadou kaaraange gu doy mu ngi fi ñun teel nañ fee ñëw juróom-ñetti waxtu yi ci suba fii la ñu fekk waaye bu ñuy ñëw gis nañ ne kaaraange gu doy moo fi nekk kaaraange gu takku moo fi nekk gaa wax nga ko démb déggee nañ ci deputy spokesperson bi Doudou Dia gaaral na ay kaddum wane na ne ñoom lii seen taxawaay mooy ba ñuy ubbi niñ ko waxee naka la ñuy def ba fàttali EU ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ECOWAS ak AU nangutoo yi nga xam ne moom moo fi génne woon njiitu réew mi alalam yi nga xam ne loppet nañ ko ci loxoom ak yenn doxalin yi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne wuute na ak gis-gisu li taxoon ñoom seen njiit ñi génne ko réew mi waaye tey boo xoolee ci ñi nga jot a déggee ci PT yi muy fan si ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk militant si ñoom ñëpp li ñuy wax rek mooy liñ bëgg mooy Jammeh na dellu si ci réew mi Jammeh bu dellusee gis nañ ne benn soppeeku amul depuis mu jógee fi yemuñ ci loolu am nañu ci gaaral seen kàddu wane ne Adama Barrow bu dee bëgg na APRC topp ci ginnaawam na bàyyi Jammeh mu dellu si ñu jox ko kaaraange gu doy mu toog ci biir réew mi segam doomi réew la ñoom loolu lañ jot a wax Amadou. ok loolu am na solo su ko defee xam naa ne nañ dellu ci moom maam ji bi ci kanam tuuti ñu waxtaan ak moom tamit li nga xamante ne mooy développement yi foofu ci Sukuta traffic light junction bi foofu la ñoo nekk di dajaloo right now ñoom waa APRC di waajal seen peaceful demonstration bi nga xamante ne yàgg nañ koo waajal waaye tey la tey comme niñ ko waxee tey nag li waral génn gi mooy fàttali li nga xamante ne mooy kilifa yi ñu mel ni comme AU of course li nga xamante ne mooy ECOWAS European Union mooy EU ak tamit United Nations ak nguuri Gambia ndax nangoto bi nga xamante ne comme nañ ko waxee amoon na seen diggante ak Yaya Jammeh di former president
petition jamono jooju julde gis nga situation bi nu mel ci ground bi ñu bari nag ñu ngi wax ne ñoom daal dañ bëgg a Yaya Jammeh mu dellu si waaye nag duudu comme ni ñu ko waxee woon démba soo seetee ba seet li nga xamante ne mooy nangutoo bi du loor lekk waaye bokk na ci ñoom dañ bëgg a mu ñib si waaye am na leneen li nga xamante ne bokk na ci seen nangutoo bi lan nga ci mën a indi si jàngat ci li nga xamante ne loolu lañ jot a déggagum ci maam ji bi ci num waxee ci situation bi waaye tamit ci ñeneen ñi nga xamante ne wax na ak ñoom. Comme man ma ko gisee rek APRC most of because ñum gana waxal fii maam ji bi most of them luñ gana concern moo nekk ne pour Jammeh mu ñëwaat dëgg la démba Dudu Jah waxoon nañu fii ne part of their demonstration also the demands that they want is pour APRC the EU UN and AU ñu respect the conditions that they attach prior to the going of former president Yahya Jammeh into exile. So moom waxoon na ne fii ne like ñoom seen part of the agreements were that Yahya Jammeh xaalis am bi properties am bi duñ ko seize duñ ko jaay mu ne moom waxoon na fi démba ne xaalis bi sax moom dañ jaay property am bi waaye kenn mënut a wax ne xaalis bi fan lañ ko def. So ñoom moo taxit gaay ñu ngi demonstrate pour demand guy ñu respect all those properties because part of the agreement was that guy buñ jaay alal Yaya Jammeh guy buñ Yaya Jammeh dafa dellu si waat and then dañ ko jox protection. So these are the three conditions lu wax why like we all have seen on the video there with Mam Jibi ñu nekk di wax ñu mu waxal foofu noonu ñooñu yëpp they are like what they are calling for is actually for former president Yahya Jammeh to come back to the country and not mentioning other demands that are actually the condition as a result they are part of the demonstration. Gis ngeen situation bi num fat mel jamono ji ci kanam tuuti nañ delluwaat foofu ci maam ji bi ñu seet fan lañ tollu ndax xam ngeen ne demonstration bi comme niñ ko waxee ci bataaxal bi nga xamante ne génne nañ ko démb si xibaar bi gannaaw buñ jotee li nga xamante ne mooy permit bi ci loxo police yi cooli nag bari na tamit ci loolu waaye loolu yëpp nañ ci ñëw ci kanam ñu dellu ci li nga xamante ne mooy ci waxtaan boobu waaye nañ continuer wax ci leneen laataa ñoo jotaat maam ji bi ci line bi ci kanam tuuti seet ndax kilifa yegg si nañ ak lan lañ nar a def te ci kanam julde balaa loolu ñu ngi doon wax amoon nañ suñ first story bi mooy report bi ci li nga xamante ne mooy ci food safety seen diggante ak seen managing director bi staff si ñenn ci ñoom daal doyatul leen ci ni nga xamante ne moom noonu la nekk di jiite dem nañ ba ñu binda seen petition wone li nga xamante ne mooy daal nekku di doxal li nga xamante ne mooy doxalin bu am solo foofu ci institution boobu ñu ngi wone daal bugg nañ ñu jëlee ko fa ndax moom mu ngi mismanage fund and corruption tamit mu ngi fa ak yooyu mu nekk li nga xamante ne mooy li doy waar lan nga ci mën a indi ci jàngat ci li nga xamante ne mooy ci développement boobu. Comme petition buñ sent since last year plus again the press conference guy buñ held moo nekk démba guy luñ nekk di wax ne ñoom ñu ngi accuse the director general moo nekk Zainab Jallow of corruption and of course other fraudulent activities and nepotism. waaye ñoom luñ nekk di wax moo nekk ne si seen petition bi since ñu def petition bi ba léegi guy they did not hear anything about the matter because Zainab the management guy dañ promise guy ne after the investigations dañoo get back to them and tell them the outcome of the investigation waaye ñoom ba léegi xamaanguñ lal moo nekk the outcome of the investigation. Secondly tamit ñu ne dañ leen na war a deploy to the up countries waaye ñoom luñ nekk di gaaral moo nekk ne suñ leen yóbbee foofu noonu ñoom amuñ enough equipment pour gaay def seen lu nekk yombaloo gaay seen liggéey bi so lii mu nekk loo xam ne dafa jara bàyyi xel torop because if you look at food safety gaay dañ am solo torop boo xam ne like because nga yi fi lekka moom ak yu jëm si yooyu noonu moom dafa important torop si doomi aadama te ñoom seen company bi if they are not in order how do they expect to effectively deliver their work so lii mu nekk loo xam ne dafa affect not only the food safety staff and the food safety company but of course Gambians because in turn ñun ñoo nekk di suffer because ñoom ñu ngi si fracas bi di kii mu ne ni kii ñi na man I think ne food safety they need to have enough equipment if the allegations the staff say is anything to go by I think they really need to have enough equipment to make their work easy because dafa important torop and also this director general
they have to dialogue and then come to consensus. If the staff are accusing her of, you know, corruption, nepotism, fraudulent activities and all those things, I think it's really a concern, you know, considering the importance of the institution that she is serving. So man, I believe you know, let the government intervene in this thing and then come up with a tangible solution, because gis nañ ne fi tamit beneen yeneen institutions yi tamit ñu fa woon, they were engaged in similar activities, but then they have conducted the investigation and come up with their final decision. Yeah, but I think that thing also should be done with food safety, because soo gisee food safety, soo demee si mbedda bi ñii ñu ngi jaay lekka, you know, ñeneen duñ ko dee cover sa ñeneen sa lekka luñ ko dee defaree, it's not in line with international standards or food safety standards. Xam nga, all these things, it's their responsibility. So ñoom, if they're having problems within, how are they going to solve these problems? The importation of these foods also coming in the country, they need to be monitoring these things to know whether the foods that are imported in the country is actually of quality or not. But ñoom suñ amutee the necessary gadgets or equipment to facilitate their work, how are they going to do that? loolu affaire la su ko defee comme ni nga ko waxee rek ñu am yaakaar ne kilifa nañ ci def taxawaay tamit bàyyi ci xel ci num gën a gaawee pour ñu indi ci saafara. Gannaaw loolu ñu wéy wax ci leneen ci suñu xibaar ba léegi ci Good Morning Africa fii ci Africa TV. Next on our story we talk about youth entrepreneurs because they have some concerns. Now, youth entrepreneurs say Vellingara road construction is failing their businesses. Now, Gambia Agency for Public Works, that's GAMPWORK, current road rehabilitation along the Tabacoro Coastal Road that led to the blockage of some areas has come under criticism by young entrepreneurs in Vellingara who said the barrier is causing failure in his businesses. Adama Jeng, owner of Others Creation, a tailoring shop at Nema Junction, said since the rehabilitation activities began in the area in June 2019, they have been hindering the progress of their business. Jeng told iAfrica that he is not the only one affected by the activity, but many other businesses around the area are facing the same problem. But Sirifo Singate, spokesperson of Brikama Area Council, said the rehabilitation is a GAMWORKS project which is back, and Kanifing Municipal Council both paid 8% counterpart contribution too. We all understand that any development is costly. The youth just have to be patient until the work is completed. Mr. Singate said if the road network is not favorable, that too will be another issue, encouraging everyone to be patient with the rehabilitation during the course of the work. The youth entrepreneur said his customers are complaining that the roof to his shop is blocked and that find it difficult to reach him, saying this is causing fear to him on the progress of the business. He pleaded to the authorities to expedite the rehabilitation work within a week to enable their customers access the shop. Modu Jang, one of Adama's employees, said he has not received any salary since June 2019 because the business has not been making income and he has a family that is depending on him. Well, gis nga atelier baa ngi noonu ak tamit borom atelier yi comme ni ngeen ko déggee ci xibaar bi mu ngi noonu di wane taal di seen concern ci li nga xamante ne mooy ci yoon yi ñoo defar ci kanam ci li nga xamante ne mooy ni ñoo defaree yoon bi ñoom daal daf leen affect ci seen liggéey seen customers yi ñu ngi complain kon ni ñu ko waxee ndax nag nee nañ since June 2019 ñu ngi defar yoon bi te dañ ko block loolu tax na ñi nga xamante ne mooy client am yi wala customer yi du ñu am access ci place am bi te ñu ngi complain ci loolu tamit gannaaw loolu Africa tamit bu ñu waxtaanee ak ñoom fexe tamit waxtaan yi nga xamante ne mooy Brikama seen spokesperson bi kooku tamit mu ngi wane nag développement foog mu ànd ak li nga xamante ne mooy some cost mooy dafay métti léegi du mun a feeboo ñëpp waaye mu ngi ñaan ndaw ñooñu am patience mooy ñoo muñ daal ba ci kanam tuuti ak tamit ñeneen kenn ki nga xamante ne daal wala ki nga xamante ne liggéey bi affect na la nga am ci patience ndax tamit xam nga rek développement foog mu ànd ak price te léegi du nekk li nga xamante ne mooy li neex lan mooy si sa jàngat keneen kii nee na moom amul salary ba depuis June ba léegi te moom am na ñi nga xamante ne moom lañ yaakaar.
Amadou man nu ma ko gisee moo nekk ne dëgg la dañ war a you know, build our infrastructure, dañ war a build roads, but also in doing that, you know, in enrolling or rolling out our projects, we should also consider the citizenry, which is very important, because soo gisee xale yi ndaw yi ñi ñoom ñu ngi ñaxtu, ñu ngi daan seen doole pour gis ne ñu am dara and all that, ñu ngi gis ne the rate of, you know, back way mu ngi increase, ñu ngi gis ndaw yi ñu ngi embark on so many things, risky journeys, to make sure ne xam nga they have, you know, facilitate something for their family, or they give something to their family. So ñoom su dee ne ñoom ñu ngi daan seen doole ñu ñëw only nguur bi pour mu discourage them by doing certain activities that would hinder their development, I think that is uncalled for. Waaye tamit comme nuñ ko waxee rek gars yi dañ war a patient. Waaye man dama tegoon ne sax this Nema Junction Latrikunda road boobu noonu dafa pare woon, because dañ ko dem ba ubbi ko, so ndekete pare wut. I think ne like they should do one thing at a time. Waaye nara tëj ñaari yoon yi yëpp, Costa Road, Tabokoto highway bi, Nema Johnson ba Latrikunda New Road bi tamit ñu nara tëj boobu noonu at the same time, dafa dina métti te dafa hinder the businesses and of course affect other people too, because ñi ñi dañ war a dem liggéey, ñi ñi dañ war a dem doxi ji yeneen soxla. Waaye su dee ne dañ téye ñaari yoon yi yëpp at a go, loolu dafa nekk loo xam ne like dafa it will be very difficult for the people, not only these youngsters. Dëgg la moom moo ñëw nag di wax ne waaw he is affected, but I am sure that not only him, so many other people are affected. So lii daal government bi dañ war a you know, ñu xoolaat seen decision bi, you know, at least ñu jël beneen ñu jëlaal beneen yoon bi, ñu ñëwa su dee ne dañoo jël beneen yoon bi, because ñun sax suñoo liggéey si dañoo li instead of man ma wàcce fii Nema Johnson fale laa dee wàcce si beneen Johnson bi koof, you know, Eye Africa TV, exactly, ñun tamit daf ñu laal so daf ñu laal, so soo gisee loolu noonu yëpp I think the government dañu war a come up with measures loo xam ne like du affect nit ñi tamit. Dëgg la development dafa important, road bi pour rehabilitation bi is something that is called for, it's important, is a good move, but whilst doing that also government should really look at also the interest of, you know, Gambians. Ñu ubbi beneen bi ñu tëj ko, beneen boobu su paree ñu tëj beneen bi ñu ubbi beneen bi, but nara tëj ñaari yoon yëpp loolu dafa nekk loo xam ne dafa andi yeneen jafe-jafe si nit ñi. waaw su ko defee loolu am solo la, dafa indi jafe-jafe comme noo ko waxee of course, te xam naa nag buñ baralee liggéey bi mooy ñu gaawtu ko comme ñi nga xamante ne mooy you know ñëwkat yooyu nuñ ko waxee foog naa ne dafay am solo. Su ko defee loolu moo jeexal suñ studio stories yi, waaye am yaakaar rek ne ñi nga xamante ne mooy kilifa yi nañ ci bàyyi xel, waaye tamit développement foog mu ànd ak cost comme PRO bu Brikama nu mu ko waxee léegi bëgg nañ ñu defar yoon yi, bëgg nañu tali baax, bëgg nañoo développement ak yooyu. Su fekkee tamit yooyu yëpp dana am léegi foog am ñenn ñi nga xamante ne foog rek jëf yi métti seen kaw. Julde du mun a yomba, wax nga ne léegi tamit sax ñun fii ñu bari dañoo dox bu baax because yoon yëpp ñu ngi ko bloqué ak yooyu moto du ñu mun a ñëw ba jege, waaye yooyu yëpp xam naa ne buñ gaawale liggéey bi dafay am solo. Su ko defee dañoo dem li nga xamante ne mooy ànd ak ñi nga xamante ne mooy newspaper review bi next, waaye xam ngeen ne maam ji bi nu mu ko dee waxee mu ne bàq bi gannaaw buñ jaajëfalee Star GSM ci dooleel bi nga xamante ne dooleel nañ newspaper review bi, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ci loolu. Ñu ànd ak li nga xamante ne mooy bàq bi dellu ci indil leen newspaper review. Tungs lu xew yaa ngi reede ana maam nga namm nag dem ñëwaat léegi. waaw gannaaw loolu ñu dellu si ci li nga xamante ne mooy ci plateforme bi, ñu continuer ak newspaper review bi. Julde Njaay xam ngeen ne moom moo baaxoo di ànd ak li nga xamante ne mooy lu gën a fees ci yëglekaay yi ci réew mi. Julde, am nañ Voice newspaper, Foreign newspaper ak Standard newspaper, fan la ñoo doore? Suma paper bi la ñoo dooree tey. Te dama kudeta maam ji bi waa xaaral ñu dooree Voice rek wala moo ne dama ko teel a kudeta. The main stories on the Voice newspaper today is APRC vows to stage demonstration today. Ministry of Interior wants 3 years judgment against protesting. Coalition government still in existence.
and Damfa. 3 governors raised concern over instability of projects. FSQA staff petition Batul DG to resign. And the last story on the Voice newspaper is any act to force the president in power will be intriguous. Details that those are the main story on the Voice newspaper. Voice. So let us start with the Ministry of Interior. The story there is the Ministry of Interior has won Operation 3 Years Jodna against protesting, citing serious security complex against public order and safety concerns. Read full text of the release below. Following the decision of the Inspector General of Police to withhold the insurance or peaceful protest permit to 3 years Jodna, the Minister of Interior, as parent ministry, hereby affirms that the IGP's position accordingly. This is based on serious security complex against public order and safety concerns, as this is vested in the ministry's responsibility for the maintenance of law and order to ensure that internal security. We urge both the leadership and the entire membership of Operation 3 Years Jodna to fully comply with the IGP decision as it stands to pursue its constitutional mandate to maintain the peace and prevent violence, and in extension to protect lives and properties. Details of that story on the Voice newspaper. The inspector gis nañ ne the interior minister moom tamit sànni na kàddoom si 3 years Jodna guys seen plan protest bi waaye moom mu ngi wax ne rek because IGP ba léegi joxaanguñ 3 years Jodna permit citing security concerns and public order waaye moom mu ngi wax ne rek Operation 3 Years Jodna, especially the executives gaay war nañoo comply with the decision of the Inspector General of Police. Lan moo nekk sa jàngat? Yeah, we have about 2 days or so bala Sunday mooy the 19th te si lañ wax ne nañ def li nga xamante ne mooy seen protest bi waaw liñ ci waxoon démb rek lañ cee waxaat mooy li nga xamante ne mooy nañ ci waxtaan nañ ci waxtaan su ko defee ñu bàyyi ci xel bu baax a baax parce que nag ministre bi mu ngi artu gaay nee nañ daal buñ génn bu fekkee ne amuñ permit loolu li mooy wone rek mooy bu fekkee ne génn nañ te amuñ permit dafa mel ni am na li nga xamante ne mun naa am loolu dafa xew su ko defee nañ ci bàyyi xel duñ ci wax lu bëri ndax wax nañ ci wax waaye ñu ngi leen di artu gaay buñ génn léegi nag ñoom nee nañ buñ amee permit dañoo génn buñ amul permit nañoo génnaat su ko defee loolu tamit xam naa ne beneen affaire lay doon ñu seetaan daal lan mooy xew waaye nañ ci waxtaan ñu ak jubóo moo gën leen di xew waaw. Exactly. The next story on the Voice newspaper is coalition government still in existence and Damfa. The story there is former media chairperson for the coalition 2016 presidential election has refuted comments that allege that the non-existence of a coalition government, adding that the spirit of coalition still survives. And Damfa, in an interview with The Voice at his base in Birkama, said the president, who has came into power through a coalition ticket, including the agreement of 7 other political parties, is still serving under the mandate as a coalition president. People realize that the spirit of 2016 presidential coalition still exists because the president is a coalition president. He came to power through a coalition ticket and that mandate still exists. We have just seen a recent convergence of majority coalition parties who have discussed and agreed for the extension of the president's term he can complete the assigned duties enshrined in Constitution MOU. Details of that story on the Voice newspaper. Of course, we have seen that there is a lot of fracas. So many people are having divergent views regarding the coalition 2016 agreement. Te ñu bari tamit ñu ngi wax ne coalition bi sax dafa tas because ñi ñu ne nii ñeneen ñu ngi ko support ñeneen ñu ngi 5 years ñeneen ñu ngi waxee 3 years so lii mu nekk loo xam ne la daal kenn xamul lan mooy lal which is which so mu andi jaxasoo ñoom si seen diggante ba tas sa lu bari wax yu bari mu génn foofu noonu si coalition agreement bi waaye ba léegi ñeneen sax am na ñu si nekk si coalition partners si ñu ngi wax ne waaw
coalition Libby, it was not signed. It was signed. So all these things are actually things that are happening within the coalition. So dafa am jahasoda. Why mum eza damfa mum lum neka di garal mo neka ne. Coalition is still in existence and President Adama Barrow is still under the ticket of the coalition 2016. Wow, mom loolu la jàpp because moom foog naa ne yàgg naa wax loolu moom saa yu fi ñëwee sax bu ñu waxee moom dafa wax ne coalition bi am na because ñu gën a ëpp ci coalition bi ñu ngi ànd ak President Barrow noonu lañ ko teew soo si ñoom waaye ñu bari tamit jàpp nañ ne coalition bi is no more existent because ku nekk mu ngi demal boppam dafa mel ni loolu la ñu wan. waaye nag des na ci ni nga ko jàngate ak moom ban jàngat la ci am moom noonu la ko gisee comme xalaatam la gis-gisam duñ ci mën a sori waaye lii gën a am solo foog naa ñu gàmbee ñu bëri lu ñu lay wax mooy ne coalition amatul because coalition bi daanaka mu ngi li nga xamante ne mooy mu ngi tas depuis li nga xamante ne mooy presidential election bi su ko defee loolu tamit nga bu dee loolu la daal dafa mel ni yëf yi moom tàq na suuf daal bu fekkee ne sax am na waaw. Wa bahna takhana suuf daal seen wolof yi. Alright, the last story on the Voice newspaper is Bara youth lack empowerment, and the story there is in his recent time. One of the experiences of high levels of anxiety in Bara Nyomi, North Bank region, is the lack of youth empowerment. This is now a nightmare for residents of Bara and its communities. Nyomi is located on the mouth of River Gambia in the North Bank region of the Gambia. The people of Nyomi were the first people to have an encounter with the white people in the Gambia, being the first main port to call for the European traders entering through the River Gambia. Abati Haidara, head of promotions of artistic creative theater excellence, who is also president of Nyomi Fort Blend Festival, lamented that lack of empowerment among the youth of Nyomi is one among the problems youth are facing in Bara community. Details of that on the Voice newspaper. His name, the leader of one in Bara Nyomi, moom mu ngi wax ne one of the problems xale yi luñ nekk di jànkuwanteel moo nekk anxiety te moom wax na si kàddoom bi wax na tamit ne traders yi Europeans yi buñ doon ñëw fii Bara la njëkk a am so all these things are problems that are happening with the youngsters in Bara. Waaw su ko defee ñu wax rek ne waaw youth anxiety ñàkk am liggéey loolu ak yooyu du Bara rek waaye ñoom dañ feel ne surtout bu yàggul lu fa xew ndaw yi bëri bëggoon jaar ci dox bi dem Europe foog naa ne loolu tamit boo ko jàngatee foog naa lu ñu war a mën a bàyyi xel la waaye nag ñàkk liggéey moom ci ndaw yi ci réew mi foog naa ne dafa tar fu ci yu bëri waaye nag fu mel ni comme Bara bu ñu ko waxee foog na war nañ koo mun a nangu parce que luñ gis ngeen li fa xew bu yàggul te loolu war nañ ko mun a bàyyi xel bu baax a baax ñu ñaax kilifa yi rek nañ ci def taxaw ñu bàyyi jàppale ndaw yi bàyyi leen xel bu baax parce que loolu dafa am solo. And that takes us to another paper, which is the Standard newspaper, and the main stories on the Standard today is APRC vows to protest even without permit. A Cuban ambassador visits Standard newspaper. London landlord accused of racism after refusing to rent room to Gambian. Food safety staff petition DG for nepotism and corruption. Interior urges 3 years journal to respect IGP's directives. These are the main stories on the Standard newspaper. Now that takes us to the main stories. And the story here is a landlord refused to rent a room to a Gambian student after saying it was only for the Europeans because African cooking makes the house smell. Ibrahim Mambo messaged Iliana Rimson on Facebook to arrange to view a double room in central London. Mrs. Vimson was initially enthusiastic but then changed her mind after realizing where he was from, adding that the screen grabs of the exchange. The 24-year-old performing arts student told Sun Online, "I was completely shocked at the landlord's response, and I am today. Growing up in England, I have experienced all types of racism, but this was the first time that I have experienced something this absurd." Details of that story on the Standard newspaper. Well, racism is very this landlord mom never refused this
Gambian student because mom dafa believe that the only thing that according to her is that African foods smells in the house. Well. Interesting one. Waaye daal liñ ci mën a wax foog naa ne daal affaire yi luwaas ak ak ku bëgg a ne ak borom kër wala borom yooyu li ci munta am daal mooy foog naa ne moom concern la am mu ne def she was very shocked si nu mu ko waxee def ko naxarlu daal ci nu mu ko waxee li nga xamante ne mooy nuñ ko waxee ak yooyu te foog naa ne nag affaire luwaas nekk li nga xam ne lu sensitive la lu jar a bàyyi xel la parce que am na yu bëri nu ñoo wax ne Gambian si wala ñu ne borom kër yu bëri duñ dee bugg a luwaas sax mooy kër Gambian si fo ñi nga xamante ne ñoo jógee si biti lañ ko bugg a jox ak yooyu ñeneen dañ laa wax leneen ak leneen foog naa daal nekk na mbir bi nga xamante ne waxtaan daal moo ci gën waxtaan moom moo ci gën te tamit luñ cee wax dafa nekk li nga xamante ne daal lu jar a bàyyi xel bu fekkee ne waxoon nañ ne luwaas bi dafa seer loolu lañ war a mun a gën a wax waaye nag nit ak këram ki mu wóolu ak tamit ki mu bugg a jox lay jox donte ne sax nit ñi léegole dañ ko dee wax ñiy jógee ci biti ñoom ñoo dee gën a fay ñoom ñoo dee gën a mën a toppatoo dëkkuwaay ak yooyu waaye ñu nekk fii nii boo leen joxee sa kër ak yooyu nuñ dee def ak nuñ dee mel waaye yooyu yëpp pour man choice la daal choice la ak duñ la fay ak yooyu waaye luwaas bi bu fekkoon dañu war a wax ne nañ ko wàññi loolu moo jar a wax loolu moom mooy mbir mi ci man waaw. Man daal la ma teg ne this is very sad and unfortunate. Wow. And I think the government also this is not the only case. I think government should look at issues of rent and all that. Because sometimes dañ ko war a regulate dañ war a have a regulatory body boo xam ne like dafa regulate all these things because sometimes landlords certain landlords yuñ dee charge tenancy is outrageous. Seriously. Wow. Like imagine single room maybe $1,000 or $1,500 just a single room or a room and a parlor. Lolo is so outrageous and it's expensive. So I think government needs to look at issues of tenants and then house issues. So that takes us to the next story on the Standard newspaper, and this is a sad story there. It says young woman needs urgent overseas treatment. The story is the family of a young girl in Ibo town is seeking urgent support to take her for overseas treatment. Our Bat 21 is battling with a heart problem that doctors said cannot be treated in the country. She has moderate milital regurgitation associated with severe pulmonary hypertension, which she will require surgery for this vulva that is not available in the Gambia and will need to travel abroad to receive further treatment, a medical report from the APRC stated. Details of that on the Standard newspaper. That a sad story there. Indeed. And of recent, like this, so many cases, like I think every week, almost every week, so read the newspapers, you will see that there is a case of, overseas treatment, surgery that are needed, or the expenses and all, that is not available in this country, and then there is finances that are needed. So I think this is a call for concern. Degala among all the equipment here and the expertise somehow, but I think the government also munna ñoo def sen loxo ci dimbale ñoo xam ne dañ feebar te dañ bëgg a seek overseas treatment, because and philanthropists also can also help in that. ñu dimbale ñi ñu bëgg a overseas treatment, help facilitate that for them. But man luma de nekk di observe moo nekk ne Gambia is a sad country when it comes to health sector. Danga gis ne instead of nit mu dem fay $1 million for a musical setup or to have entertainment, is better than that person helping a sick person. So lolu mo nek lo xamne dafa daw yaram torop. I think dañ wara xolat suñ bop ñu set lañ nek, especially when it comes to health issues and health matters. We should take it seriously, because a healthy nation is a developed nation. Absolutely. And if the citizenry are not healthy, it's very difficult for that country to move forward. Well, very well. Man ñun mom dañoo ñaanal Awa Ba yal na ko yàlla may wér, parce que métti na
métti na surtout ci ndaw te gis nañ of recent wala li gën a bari ndaw yi la dee gën a affect su ko defee ñu ñaan tamit ñi nga xamante ne mooy seen loxo jot na seen gannaaw ñu taxaw dimbale ko comme niñ ko gisee ci newspaper bi soxna la ndimbal bu baax a baax loolu lañ ci mun a wax waaye métti na daal métti na torop te war nañoo bàyyi tamit xel suñu health sector bi comme noo ko waxee it's a really big concern su ko defee ñu move on quickly time is not on our side. Here now we move to a Foroya newspaper. Wow. The stories there is Gambia Navy intercept another fishing trailer. Dissatisfied food safety staff hold press briefing. Fish scarcity hits Gunjur, other fish landing sites. Fishmongers give reasons for shortage. The other one is GFRS lacks proper equipment for proper job execution. Fire service spokesperson. The other story is police issue permit to APRC. The editorial on the Foroya newspaper is the price and consequences of historic change. And the last, which is the question of the day, is what is responsible for the rising cost of rice? Okay, nañ ci jël benn rek because of time ñu tey dañoo okay kon ñu dem ñu continuer ko quickly. We start with the fish scarcity that hits Gunjur, others landing sites. Fishmongers give reason for shortage. The story there is Foroya has been informed of the scarcity of fish in the market recently, prompting these mediums reporters to look into the veracity of the information. Visiting the Banjul and Serekunda markets, fishmongers confirmed to these reporters that there has been inadequate fish in the market barely a week now. That the poor weather conditions is a major cause of the problem, noting that fishermen have been restricted by the Gambia Navy to go to sea due to the bad weather to ensure their safety. From my understanding, the recent shortage of fish is due to the winter weather and the high waves at sea, said Awanyang, a fishmonger at the Banjul Fish Market. Details of that on the Foroya newspaper. The first scarcity recently, because we have observed that recently, if you even saw them in Simasa Bidanga, maybe ñu jaay la ñetti fish di ñu naan ñetta rek ñu ne $100. So loolu mën na nekk loo xam ne dafa expensive, it is of high demand te waaye ñoom luñ Gambia Navy lu mu nekk di leeral moo nekk ne the reason why buguta bàyyi fishermen yi ñu dem foofu noonu si géej bi is because fu mu nekk ni weather bi is not really conducive for farmers and it is for their safety. Amadou sa jàngat si loolu. waaw su ko defee loolu moom foog naa ne wax nañ ko waxati tamit affaire yi jën yi ak nuñ nekk di jëfandikoo ak jën yi foog naa ne loolu concern la te foog naa ne war nañ cee mun a def taxaw seetlu wax nañ ko waxati ko te lii it's not the first time su ma mënee fàttale ko ñu koy wax waaye daal li ci gën a bari mooy dafa mel ni mu ngi xew di xewati te nekkul li nga xamante ne mooy li gën nañ ci dem a def taxaw li nga xamante ne mooy nu mu nekk di xewee ak ñi nga xamante ñoo ci am concern ñu bàyyi ci xel bu baax a baax parce que xoolal lii rek lii moom ci fi nga xamante ne mooy foofu leen de li nga di demee jël jën yi ak yooyu foog naa ne loolu nekk na béréb yi nga xamante ne dañ ci mën a taxaw def ka li mu nekk béréb yi nga xamante ne mooy béréb yu sell la parce que li ñu faa jële yëpp dañ ko war a dundee te loolu dafa am solo. Lol dafa am solo, and that takes us to another story on the Foroya newspaper, and the story is the spokesperson of the Gambia Fire and Rescue Services, Pate Jiba, has disclosed that firefighters do not have the required equipment to quell high risks for fire outbreaks in the country. The Gambia Fire and Rescue Services spokesperson made this disclosure during an interview with this reporter on Tuesday, January 14, 2020, in his office in Banjul. We do not have the right equipment to tackle industrial fires in the country. Details of that on the Foroya newspaper. Fire and Rescue Services, because recently the fire outbreak in Serekunda market, we
invited them. We called for their interview, but we could not have them because we were late for that. We were at this fire in Serekunda, and recently we have seen that there are lots of fire outbreaks. What happened Denton Bridge recently, what happened to Fisheries Ministry, what happened Carnifing Industrial Estate. All these fires are actually so serious and then affect so many, though lives were not lost, but a lot of properties were lost in this fire. So lolu mu nekk loo xam ne dafa devastating torop te nguur bi I think ne ñoom dañu war a jóg si lii ñu make sure ne ñu andi a solution to it, because the fire outbreak recently is becoming rampant in the country here, and which is very sad. Waaye ñoom tamit ñu ngi leeral ne amuñ enough equipment pour ñu conduct gaay seen lii, because man waxoon naa ne like ñoom tamit they have a rule, like I said, in as much as Gambians have a rule, ñoom tamit dañ have a rule. duñ mun a toog rek every time toog ba the last minute nit su leen koolee rek ñu jël ñu fil seen tànk si ñu dem foofu noonu. Loolu dafa late because safara moom nit ñi dañ xam ne rek dafa génne waaye xamuñ fan la moo stop o kañ la moo stop. So loolu dafa important waaye ñoom ñu ngi wax ne daal amuñ equipment. Fon naa ne léegi nguur bi tamit dina gis lii ñu dimbale gaay in terms of equipment, because ñoom tamit seen liggéey bi dafa important trop. waaw definitely dafa mel ni dañ yaagaan noppi ba xam naa dañ dem ba gis ne préso bi bari na seen kaw ñu génn wax te lii dañ ko war a teel a wax liñ ci mën a wax rek mooy foog naa luñ wax tamit luñ war a mën a bàyyi xel parce que dafa garaaw. ñoom buñ demee ba ñu ne amuñ yenn ci jumtukaay yi nga xamante ne yooyu leen soxla pour def seen liggéey loolu moom nguur gi dañ ci war a mën a taxaw fexe loolu mu am bu fekkee ne loolu daal definitely war nañ cee mun a gën a taxaw bu baax a baax parce que lii dafay tiitlu dafa ragallu si ñoom ñi nga xamante ñoom ñu war a taxaw nit ñi ci yenn jéey yi buñ amee bu ñu waxee ne amuñ yenn jumtukaay yi loolu dafa doy waar te dafa tiitlu tamit te foog naa ne nguur gi war nañ cee mun a def taxawaay ci nu mu gën a gaawee parce que ñii ku ne moo leen soxla. Yeah, definitely. All right, that from Amadou there, that takes us to the last story on the Foreign newspaper, and it involves, of course, the APRC and with their permit. The story there is Mr. Duduja, a spokesperson for the Alliance for Patriotic Reorientation and Construction Party, has confirmed to Foreign that the Office of the Inspector General of Police has on Thursday issued a permit to them to hold their peaceful demonstration. The APRC party wishes to inform all APRC militants that finally a permit has been given from the office of the IGP. Therefore, all are urged to be at the ground as early as 8 a.m. tomorrow morning, which is today, 16 January 2020, at Sukuta Jabang Highway traffic light, he said. The APRC applied for a permit in order to hold a procession aimed at reminding stakeholders, including UN, ECOWAS, and AU, of a joint communication promptly signed in 2017 by the aforementioned international organizations and former Gambian President Yahya Jammeh for him to leave the Gambia. Details of that on the Foyer newspaper. Wow, I think loolu moom foog naa ne léegi gis nañ ko ci gannaaw tuuti ne gaa yi ngi doon dajaloo foofu ci Sukuta traffic light bi pour ñu door li nga xamante ne mooy seen peaceful demonstration bi comme ni ñu ko waxee tey la démba ba ci guddi comme maam ni mu ko waxee woon ci gannaaw lañ jotu ñoon exactly seen permit bi waaye ju jot ko ci guddi si lañ génne xibaar bi ñu tasaare ko wax ne daal tey ci suba nañ daje foofu noonu ci Sukuta Jaban traffic light bi ci junction boobu door seen li nga xamante ne mooy seen démonstration bi ci turntable bi traffic light su ko defee loolu noonu lañ ko diggee woon su ko defee noonu la war a demee foog naa ne loolu moo war a jeexal jotaay bi comme tey la gis ngeen gars yi su ko defee julde xam naa tey moom waa APRC yëpp foofu la ñoo dajaloo fàttali gars yi daal lu ñu wax loolu moo nekk sa kaddu yu mujj tey ci plateforme bi ci Good Morning Africa. Wow, di leen di daje rek ba suba inshallah to another edition of the GMA. As you know that the GMA is an interesting morning platform or program that is here to bring interesting stories from the Gambia and of course around the world. It's bye-bye from me till tomorrow inshallah for another edition.
waaw jërëjëf Julde Ndiaye jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ne yéen a doon ànd ak ñun buñ dooree plateforme yi ba léegi fu waaye mënta nekk ci biir réew mi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ak maam waaye daal bu leen dem fenn bu leen sori toppale ñu rek ci li nga xamante ne mooy suñu programme si lépp li nga xamante ne daal xew-xew la jàppale nañ ci am taxawaay bu am solo kon niñ ko baaxoo di def ak yéen saa su ne di leen jaajëfalaat beneen yoon ci taamu bi ngeen taamu Eye Africa TV ak Good Morning Africa ci incha allah édition bi Good Morning Africa dina dellu si suba the same time same place incha allah jërë ngeen jëfati ci taamu bi ak ci kóolute bi bye bye.